Hello, hello. I don't know if it works. Je ne sais pas. On va dire que ça marche. Hi. Ah, j'ai quelqu'un. Donc c'est bon, c'est live. Ok, c'est cool. On va laisser des gens venir. I wait for some people coming. Hello, hello. How are you? Cool. I'm live. Yes, I'm live. Bon, ça va être cool. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on coupe une frange toute seule. I'm gonna show you how to cut your bangs by yourself. Not on me, but I'm gonna show you on my friend Cynthia the wig. It's my wig, and I'm gonna show you that it's possible to do it by yourself on you. So you're gonna need un peigne, ciseaux, of course the boom boom to make it a little wet, pour mouiller un petit peu la frange, pour éviter les faux plis. Et yes, it's gonna be franglais, English in French and French. Sorry, it's gonna be a mess. And j'ai gardé le packaging parce que je le trouve trop beau. De la frange puff. Voilà. Qui est super. Et donc ça, je vais vous montrer comment on l'utilise après pour les petits touch-up très pratiques. Alors, quand on se fait une frange pour la première fois, il faut regarder si ça va marcher ou pas. Donc comment on fait? Bon, je vais commencer direct avec Cynthia, hein, je vais la mettre, hein, comme ça on va bien se rendre compte. Parce que Violette, elle a la frange parfaite. Elle a la Violette a the perfect bangs. Parce que c'est long, c'est hyper long, c'est toujours ras des cils, c'est pas court, c'est pas trop loin, c'est toujours un peu messy, toujours un peu le bordel. Donc c'est super. On est parti. Oh my god, I look amazing. Alors. I swear it's gonna be great. Not now, but I swear it's gonna be. Ah. Attends. Voilà. Ouh là là! I look amazing. I don't know what you think, but I look like Kurt Cobain or something. Alors. Voilà. So imagine you don't have a bangs. T'as pas de frange, mais tu veux t'en faire une. Donc tu regardes, tu mets tes cheveux sur le devant comme ça. Et tu regardes si ça va marcher un petit peu. Tu regardes la longueur qui serait bien. Nous, ce qu'on va faire, c'est une frange très très longue. Vraiment dans les yeux, un peu rideau presque. Donc on commence, on prend le boom boom. Parce que quand on a des plis comme ça, when it's messy like this, you just put a little bit of boom boom the morning to make it fresh.
I'm sorry, you will not see me a lot with my hair on the face like this, but alors, you put boom boom, you put boom boom, boom 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 boom. You put boom boom on the face to get the glow. And now we gonna cut the bangs. So, vous prenez juste un tout petit peu de cheveux. You take just a little bit of hair. You comb like this. Vous peignez. Ensuite, vous lâchez le peigne. You don't need the comb anymore. You're gonna do it in the space. You don't pull the hair when you cut. You just let it fall like this and you see where you want to cut it. Because if you do this and you cut, when you let your hair, it's gonna be like very short. And short bangs, it's not for everyone. So, let's start. So I start with the nose. You don't risk anything when you cut at the nose from the beginning. Voilà. So you take part by part like this. Prenez petit à petit et vous coupez comme ça. So if you want a frange rideau, it's gonna be like this. Frange rideau, it's like a very long bangs that you put on the side, and it's called frange rideau in French. So and it goes like this. Frange rideau. So it goes here and here. So you cut at the nose and then you push on the side and you have your frange rideau. So on va aller un petit peu plus loin. So you don't pull your hair, you let it like this. And you cut part by part, like this. Don't be afraid, don't pull, you let it like this. You cut and you check. This is too long. You cut and you check. Too long. Cut the hand and you check. Oh my god, the violet look is coming. Violet, I'm gonna be you. I'm gonna be so you. It's coming. The bang is coming. The frange is coming. So it's very easy. You can do it with your kitchen scissors if you want. Me, it's like shitty scissors that I find. If you do part by part like this, you don't risk anything. You just let your hair fall like this and you do this. And you see how it falls. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout.
You can do like this too. So you put the scissor, you go down, and you cut. You go down, and you cut. It's really just observation. There is not really a technique. You just see on your face and you draw your bangs on your face. But always do it long, because if you do like this, it's not the same. Not the same look. Voilà, voilà. And don't put so much hair to the front. You really like just a little, like the natural movement. You let it fall like this. The color of this wig, it's something. Hein? C'est quelque chose. Hein? Avec mes cheveux en dessous. Bon. Et c'est notre balle, hein? Not bad, les gars. Not bad at all. Voilà. Donc vraiment dans l'espace, je me répète, vraiment vous observez et vous coupez ce qui dépasse. Là par exemple, là ça me rentre un tout petit peu dans l'œil, donc on coupe. Et vous voyez, ça touche le cil. Et ça, c'est bien. Celle-ci, qui est longue, je trouve ça bien qu'elle reste longue, parce que ça ne me gêne pas. Et du coup, ça encadre un peu. C'est joli. Donc, c'est vraiment, tout dépend du visage, de comment vos cheveux tombent. Ça marche aussi sur les cheveux bouclés. It works on curly hair. If you have curly hair, it's the same. You just let your hair fall, vous les mouillez. You let it dry and you cut like this. You don't pull. Bon, ça c'est la base. Voilà. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on aime bien? Donc quand on attache aussi, ça peut être joli d'avoir une frange. Violette, elle fait tout le temps ça. Elle laisse des cheveux se casser la gueule sur les côtés. Et on a une frange. Bon, moi j'aime bien. I like it. I like it like this. So now, a bangs, it's nice, but every day you have to wash it, because otherwise it's sticky on the front and it's not nice. So the French puff, it's perfect for this, because vous levez la frange and tac 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 tac, pouf pouf, pouf 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 pouf. Et voilà. You don't realize so much because it's a shitty wig, but on you, it's gonna be great. I promise. I promise. Donc voilà, donc ça, on l'applique sous la frange. C'est pas mal sous la frange. Tac, 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 et on l'applique.
Donc vraiment, ça distribue un tout petit peu de produit. Et ça sent hyper bon. Ça sent un peu la rose, ou la violette, ou... Ça sent bon. Ça sent hyper bon. Ça sent un talc ancien. Voilà. Et pouf, 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 pouf. That's it. And you keep it in the bags because during the day, your bangs is gonna be like again. So, like twice a day, schlack, pouf, pouf, bangs, bam, in the bag. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, c'est un format rechargeable. Donc, il y a des petites recharges et on verse dedans le petit produit. Comme ça, on ne jette pas son tube de frange bœuf. Ça, c'est très important. Voilà. Et donc, c'est vraiment vous dessinez sur votre frange les endroits où vous avez besoin d'un peu de volume, d'un peu de fraîcheur. Il y a un endroit aussi où, souvent, quand on met du sérum ou de la crème, où on a les tempes un peu grasses, sometimes it's greasy here because you put serum in cream. So you can put the French puff on the side near the hair. It's always a little bit greasy here because you put a lot of moisture stuff, and you just do like this to make it matte and not shiny. So for the fringe, a little bit here on the part and on the side here and here. And that's it. Voilà, alors moi je ressemble donc à Kurt Cobain avec une couleur immonde, mais quand même, not bad. I'm very happy with this look. I don't know what you think. What do you think? Do I look amazing? Voilà. My little bangs. Bon, that's it. J'espère que ça vous a plu. I hope you learned something. It's very easy. Don't forget to observe and cut, and don't pull the bangs, and just observe where you need. Tac tac, and keep it very long because short bangs. Oh yeah, you can see short bangs. No, doesn't work. For me, it doesn't work. It doesn't work for a lot of people. Short bangs, you have to be like very, very special. Like you need to make it work. But long, you don't risk anything. Voilà. And don't forget your French puff in your bag twice a day. Your boom boom every day like a serum. You wake up, boom boom, tac tac. It's like a cream day but for your hair, and it makes like your hair better after a night. So this the morning, this twice a day. Voila. Like Violette say all the time, it's gonna give you this little bababoo. And voilà. Kurt Cobain. My Kurt Cobain look. Thank you so much. I'm gonna take it off. Ah. Voilà.
sometimes I put some boom boom on my curly hair to make it curly again. Because when I drive my moto in Paris, I have my scooter, I'm like, and I take up the helmet, and my hair are very flat, so I put some boom boom to make it more curly and shiny. Voilà, j'espère que ça vous plaît et à bientôt. Gros bisous, merci.